head coach from Al Ahly and senior player from Al Ahly. Coach, tomorrow we are going to play the first game of the tournament, but it's an opening match of the tournament against the Simba Sports Club away. Are you ready for the battle? And what is your remarks for the match? Wir freuen uns, hier zu sein und dieses Spiel bestreiten zu können. Ich habe schon viel gehört, dass Ahly hier schon ein paar Mal gespielt hat, dass es sehr schwierig ist. Und ich denke, dass wir morgen gegen eine starke Mannschaft spielen werden. Und es ist so, was ich jetzt auch im letzten Jahr erlebt habe, dass gegen uns natürlich alle nochmals doppelt hoch motiviert sind. Und dementsprechend wird es wichtig sein, dass wir hoch konzentriert in dieses Spiel gehen und versuchen, ein gutes Ergebnis für das Rückspiel zu holen. We are very happy to be here, and we are happy to have the opportunity to play the opening game tomorrow. I've heard a lot about Al Ahly playing here, and I know the history of Al Ahly here. I know that we are going to have a difficult game tomorrow. We are going to play against a very strong team tomorrow, especially that every team in Africa is playing, especially against Al Ahly, double motivated and gives everything to play and to take against us. That's why we are going to be full concentrated tomorrow to go to do a good game, to play a good game, and make it easier for us than for the second game in Cairo. Questions? Good morning, coach. You're going to face Simba, and Ahly lost the last two visits in here in Dar es Salaam. How does it add the pressure to you concerning this history of Al Ahly here? They have lost in Champions League in 2019 and 2021. How does it add the pressure to you following the game tomorrow? Ja, ich bin jetzt seit einem Jahr hier und auch natürlich in der Vergangenheit, wo Ahly hier verloren hat, das ist vorbei. Ne? Wir werden morgen versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern und wollen natürlich nicht verlieren. Wir wissen das jetzt noch nicht, wie das ausgehen wird, aber ich werde die Mannschaft so einstellen, dass wir, was ich vorher schon gesagt habe, ein gutes Ergebnis holen können. Ne? Und Vergangenheit, es bringt nichts, in der Vergangenheit zu sein, weil das kann man eh nicht ändern. Also wir können morgen ändern, dass wir das Ergebnis ändern, dass das nicht mehr passiert, dass man verliert oder unentschieden spielt. Ja? Wir werden alles dafür tun. Und ich denke, dass wir auch vorbereitet sein werden, obwohl wir auch wissen, dass es gegen ein starkes Team geht. What happened I'm here as a coach since 1 year now. What happened in the past in history is passed away, and we'll never change what happened, but we can change what is going to happen. We don't know what's going to happen tomorrow. We will do our best, as I said, to play a good result tomorrow. As I told you, what happened is happened already. You can't change it, but we are looking forward then for a good to prepare my team for to play a good game. We know that it's going to be a tough game tomorrow against a strong team, but we are prepared and we will do our best to change this history and to make a good result tomorrow. Another question. Good
Good morning, Coach. My name is Abdul Ghafar. I am from Tanzania Broadcasting Corporation. I have two questions for you. The first one is, how far have you been pleased with the performance from your players on the training grounds? Also, the second question, should you expect a different style of play? Because it seems like most of the team from the northern part of Africa, when they visit on the away games, they just often use delaying tactics to waste time and to finish the game on the second leg. So I'd like to know if you have come with a different approach, with a different style of play. Gut, es ist ein bisschen schwierig, das Spiel vorzubereiten, weil die Nationalmannschaftsspieler, die waren auch noch weg, die sind vorgestern zurückgekommen und wir haben jetzt heute noch diese Trainingseinheit im Stadion. Aber die Nationalspieler haben viel Erfahrung und es sind auch viele, die hier auch schon mit dabei waren. Also kennen Sie diese Situation und können sicher auch mit dem umgehen. Ja, mir ist das bekannt. Wir haben ja auch öfters ein Spiel gegen Nordafrikaner und mir passt das eigentlich auch nicht, die Zeitverschwendung. Und ich versuche das auch meinen Spielern natürlich mitzugeben, dass wir spielen wollen, dass wir nicht ständig am Boden liegen, dass wir ständig irgendwie simulieren, das passt mir nicht und ja, und wir werden das, klar, ist immer schwierig dann zu sagen, wenn ein Spieler am Boden liegt, hat er eine Verletzung, hat er dazu vermittelt. Concerning the first part of the question, it was not easy to prepare the team, especially that the national players come to me then 2 days ago. We have a lot of players in the national teams, but these players have great experience in this field and they know what to do, and that's why I have full confidence of my players that they are well prepared for the game that we are going to train today on the beach, and I think then that we are going to be very good prepared then for the game with the experience of the players we have. Concerning the second part of the question, yes, we played also against a lot of teams from North Africa, and we suffer from the same thing you are saying now, and that's not my philosophy, and that's why I'm speaking always with my players that we must play time. See that when players are simulating or sometimes it's difficult to know if the player is already injured and he needs it, or it's only a simulation. But it's not my philosophy. I try always then to speak with my players that we want to play, and it's not from our philosophy as an Ahly. Yes, please pass the mic. Hello, Coach. name is Omar Sokhi from Abu Dhabi Sports TV channel. أنا عايز أسأل بالعربي. ممكن في لعيبة كتير دولية حوالي 11 أو 12 لعيب شاركت مع المنتخبات، منهم علي معلول راح اليابان وحوالي يوم كامل أو أكثر من يوم سفر. وصلوا تنزانيا امبارح بالليل، عندهم بس يوم مرة تمرينة واحدة بس على الملعب الرئيسي. بنتعامل مع النواحي البدنية والنواحي النفسية للاعبين، وهل قدروا يتأقلموا مع البلد قبل المباراة بيوم واحد؟ Wie können Sie dann damit umgehen, dass die Spieler nur dann einen Tag vor dem Spiel hier sind? Da haben Sie beispielsweise nur ein Trainingseinheit heute, sind die Spieler wie
الجزء الآخر من السؤال، هل عبد المنعم وإمام عاشور هيكونوا جاهزين بنسبة 100% للمباراة؟ حتى إن كان هو مش هيشاركهم ده قرار فني، لكن أنا قصدي على الناحية الإصابة. Ja, gut. Der Termin ist halt leider so festgesetzt. Der ist sicher nicht optimal für die Spieler. Gerade jetzt, wenn die Spieler in der ganzen Welt unterwegs sind, um Spiele zu spielen mit der Nationalmannschaft und dann zurückkommen, ist keine gute Vorbereitung, aber die Nationalspieler wissen auch, also die haben meistens nicht viel Zeit dazwischen. Wenn wir als Club vielleicht 2-3 Tage mehr Zeit hätten, wäre das sicher besser für das Spiel auch, für die ganze Situation, für die Regeneration der Spieler. Aber der Termin ist so gelegt und ja, wir müssen ihn so annehmen, ist nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz, die Spieler, gerade wir bei Ahly kennen die Situation, die sind ständig unter Strom, unter Stress, müssen mit dieser Situation umgehen können. Aber ich muss natürlich als Trainer sagen, dass das für die Gesundheit nicht optimal ist, dass man da einfach mehr Zeit bräuchte dazwischen und das müsste eigentlich auch allen klar sein, die in Afrika unterwegs sind, dass man da mehr Zeit einräumen müsste. Das ist das Erste. Bei Menheim und Imam gehe ich davon aus, dass es geht. Wir haben heute noch eine Trainingseinheit und ich werde dann auch mit ihnen sprechen und schauen, ob es okay ist oder ob es nicht geht. بالنسبة للشق الأول من السؤال، طبعا الميعاد مش مثالي بالنسبة لنا، واللي حط الميعاد للأسف ما فكرش في حاجات كتير وعناصر كتير، منها إن إحنا عندنا لعيبة دولية، الأهلي عنده لعيبة دولية كتير متوزعين على العالم كله وبيسافروا وبيجوا. ده ما اداش فترة راحة كافية للاعبين طبعا، فالميعاد ما كانش مثالي، لكن لعيبة النادي الأهلي كلها لعيبه دوليه اتعاملت مع الضغوط، بتعرف تتعامل مع الضغوط كويس جدا، عندها خبرات، بتعرف تتعامل مع مواقف زي ده، اللعيبه الدوليه بالذات ده مش جديد عليهم، موقف مش جديد عليهم. طبعا بالنسبه للعيبه في عنصر الخبره وعنصر ان هم عارفين ده وبيتعاملوا معاه، وان انت في النادي الاهلي دايما تحت ضغط. لكن على الجانب الاخر انا كمدرب لازم اقول ان ده مش احسن حاجه ومش احسن ميعاد، وانه ما كانش في تفكير في صحه اللاعبين في وضع ميعاد زي ده. فانا بتمنى من مسؤولين الكره الافريقيه في المستقبل ان هم يراعوا ده، ويراعوا ان في لعيبه دوليه ومحتاجه راحات ومحتاجه استشفاء ومحتاجه انها تدخل على الفرقه وتتمرن عدد كافي مع الفريق. لكن انا واثق في اللعيبه الدوليه وعارف انها النهارده التمرين هيقدروا ان هم يخشوا بسرعه في الفرقه، وهيقدروا ان هم بخبراتهم يتعاملوا مع الموقف ده. بالنسبه للجزء الثاني من السؤال، منعم وامام، فالاثنين هيتمرنوا النهارده ان شاء الله، وبعد تمرين النهارده هقعد معاهم واشوف حالتهم هتبقى عامله ازاي بالظبط فنيا ونفسيا وكل حاجه، واقدر ان انا اقرر هيلعبوا بكره ولا لا، لكن هم هيتمرنوا معانا النهارده. So I will translate it or briefing this in English. This question was about the national players that Al Ahly have 11, 12 national players, and they came yesterday, and some players then needed 20 to 24 hours to join the team from Japan, from all over the world. And if this is going to be a problem for the preparation for the team, similar to the question behind. And the coach said, we know it's not optimal, but that this date, and it's not was not good to make this date for the game. I know that the players by Ahly all are national players, and they know how to deal with this kind of pressure, and they have similar situations before. But for me as a coach, it was not the ideal date for the game, and it's not that good for the health of the players. And I hope for those who are planning for that football to bring this consideration. One last question to
in Africa, you know, in the coming years? Thank you. Ich glaube, für Afrika wäre es natürlich gut, wenn die talentierten Spieler in Afrika bleiben würden. Es ist aber natürlich auch so, dass die ganz guten, die Top-Talente, die ja auch schon in Europa spielen, dass sie da natürlich auch gut Geld verdienen. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, vielleicht eine andere Mentalität kennenzulernen. Wenn sie für die Nationalmannschaft dann zurückkommen, dann können sie das reinbringen. Also es ist immer so, wenn du verschiedene Mentalitäten hast in einem Team oder solche, die jetzt im Ausland sind und was anderes dazu bringen, da kann man wieder lernen. Und das ist sicher für den afrikanischen Fußball von Vorteil, wenn das so passiert. Wiederum ist es natürlich schade, wenn Top-Talente weggehen und nur für die Nationalmannschaft zurückkommen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber was ich jetzt auch bei meiner Mannschaft sehe, dass natürlich der Drang wegzugehen und in eine andere Liga zu gehen, um was anderes kennenzulernen, der ist schon sehr groß und ich glaube, der ist in ganz Afrika da, wenn von Europa ein Angebot kommt, dass man dann versuchen will, das wahrzunehmen. I think yes, it can help, but it's going to be, of course, good that the players stay here or the talents stay here, but on the other hand, it's also very important for the African players to go to see another world, to play in another mentality, to learn more, to get more experience from other leagues than outside Africa that will reflect the national teams. It's very good for our national team to have players from other or learn other football from other side of the world. It's also something which brings African football to make another steps forward. On the other hand, of course, it's very sorry that a lot of talent go away from Africa. I already experienced this in my team. Every player have the hope here in Africa to go to Europe because they are earning better money than here, and the experience is, of course, another level in Europe, and that's the hope of the majority of the African players when they get an offer from Europe, that you hope to go to Europe to make this experience. It's something which has advantages and disadvantages, but I hope then for the African football that it's going to improve in the next years. That's all from our experts. And now let's go back to the يعني دي بطولة أول مرة تعملها طبعا بالنسبة لنا الأهلي عامة تخش أي بطولة تركز على البطولة. طبعا الماتش مباراة صعبة جدا مش هتبقى سهلة خالص. طبعا اللعيبة كلها مستعدة. احنا جينا بالظبط امبارح لسه واصلين. طبعا اللعيبة مستعدة جدا للمباراة واحنا عندنا كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا. So we know that's going to be it's a new tournament. Ahly always have the aim, the goal to get every title we are playing on. But we know very well it's going to be a very difficult game tomorrow, very tough game tomorrow.
but we are going to do our best. We are good prepared, and we are focused to make a good result tomorrow to make it easier for us than in the second game in Cairo. Questions? Let's start here. كابتن محمد الشناوي، عمر صبحي من قناة أبو ظبي الرياضية. حصلتم على آخر 5 بطولات في الموسم الماضي. من الصعب جدا تجديد الدوافع للاعيبتك. ازاي بتجدد الدوافع على بطولة جديدة وأول نسخة ليها في أفريقيا؟ ازاي بتجدد الدوافع للاعيبتك؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، هل هزيمة الأهلي في السوبر الأفريقي بتعطيكم حافز إضافي للفوز بالبطولة دي؟ اكيد زي ما انت بتقول احنا السنه اللي فاتت خدنا كل البطولات الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت بس ده كان خلاص يعني ماضي. يعني خلاص دايما في النادي الاهلي احنا عاوزين نفكر في بكره. احنا عندنا بطوله جديده دلوقتي وخلاص الموسم اللي فات خلص. احنا دلوقتي حضرنا للموسم الجديد. احنا دلوقتي في بطوله جديده في افريقيا واحنا محضرين كويس جدا للبطوله ومستعدين بشكل كويس للبطوله. اكيد طبعا لما انت تاخد 5 بطولات السنه اللي فاتت اللعيبه طبعا ما بيبقى عندهاش دوافع للبطولات اللي جايه او الماتشات الجايه والكلام ده كله. بس احنا عندنا في النادي الاهلي من اللعيبه اللي موجوده